கொஸ்டின் பேப்பர் பாருங்க, இதுலயே அனுப்புறாங்க, ஸ்க்ரீன்லயே அனுப்புறாங்க. பார்த்து ஆன்சர் ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டு அதை அப்படியே போட்டோ எடுத்து மேடத்தோட நம்பர் காமிச்சிருங்க உங்க பேரோட. யா இப்போ கொஸ்டின் 1 வந்து ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் பிக்யூஆர் பாரு ஏபிசிடி அது எது கரெக்டுங்கிறது நீங்க போடுங்க, அவ்வளவுதான். அது மட்டும் போட்டு அனுப்பிச்சா போதும். எல்லா கொஸ்டின் பண்ண பிறகு ஒட்டுக்க அனுப்புங்க, ஒவ்வொன்றும் அனுப்ப வேண்டியது. Yeah, when you want to scroll up, want me to scroll up the paper, you please tell me. Okay? அதுக்கு பதிலா தான் நம்ம அந்த குரூப்ல அனுப்பிச்சிருக்கோம் இல்லையா மேடம், உங்க இந்த இதை அதுல அவங்க ஸ்க்ரோல் அப் பண்ணிக்கலாம். இதுல நம்ம பண்ணாட்டி கூட சரி அதுல அவங்க பண்ணிக்கலாம். அதுதான் அந்த பர்பஸ் ஆஃப் அந்த சென்டிங் தி क्वेश्चन பேப்பர் இன் தி குரூப். இது அதான். சரி. as and when they want they can scroll it up. ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் யாராவது முடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Do it. போடுங்க, அவசரம் இல்ல. நம்ம இது ஆமா கிளாஸ் தானே. You have 15 to 20 minutes time for this paper. அதனால வந்து நிதானமா क्वेश्चंस நன்னா படிச்சு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நன்னா படிச்சு மேடம் நான் இந்த டெஸ்ட்ல நான் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன். பண்ணி ப்ளீஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணி நான் என்னோட ஆன்சர் நான் அனுப்புறேன். தப்பா ரைட்டா தெரியல, பட் அனுப்பி விடுறோம். Ma'am, it should be options or along with the statement. You can just put the question number and then the option. That is enough. You don't have to write the option. Okay, ma'am.
Madam, totally 62 questions, huh? ஓ 62 இருக்கா? ஆமா, நிறைய இருக்கு. Okay, so how much ever they can answer, I would ஆமா, suggest. இந்த entire class இந்த ஒன்று தான் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல அதனால தான் நான் சொன்னேன் 1 or 2 வரல they can finish. மேபி இந்த ஒண்ணே நம்ம பக்காவா ட்ரை பண்ணுவோம். ஆமா அதான் Maybe மேக்ஸிமம் next எவ்வளவு one, முடியுமோ ஆன்சர். மேபி ஃபர்ஸ்ட் 30க்கு நம்ம ஒரு பிரேக் பண்ணி நம்ம ஐ மீன் ஆன்சர்லாம் பார்த்துடலாமா? ஓ அப்படியா? இல்ல நான் கேக்குறேன் உங்களை. ஏன்னா ஒருத்தரோட ஸ்பீடு வேரி ஆகுங்கிறதுனால சரி, okay, the entire 62 they can do it. and my intention is to find out their level, I mean level of Okay, then we will complete the entire 62, no problem. ஆமா, I mean if you can't finish the entire 62 it's fine. If you can answer only 40 then also it's fine, we can still go to the next question if you want to. Whoever wants to go to the next question paper, please let us know so we can share the next question paper. That is human reproduction, and then we have reproductive health. All the 3 chapters we have question paper. Madam, I have sent my answer sheet. I have done only 8 questions. Oh. It is very Greek to me, so I did not continue. But Okay. this is the way you can send children, students. See, I have written my name and the question was sexual reproduction flowering plant, and then whatever answers I know, I have written there. Yeah, madam, இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்திருக்கா பாருங்க மேடம். உங்க क्वेश्चन ஆன்சர்ஸ் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார். அதான் இல்ல ஆன்சர் கரெக்டானு பார்க்கல. இந்த மெத்தட் இஸ் ஓகேவான்னு பார்க்க. யா அப்படிதான் நான் எதிர்பார்க்கறேன். அதான் இதை எதிர்பார்க்கறாங்க. அதுக்கு தான் நான் ஜாயின் பண்ணேன் एक्चुअली. நான் just show you how to do அப்படிங்கிறது தான் my purpose. நீங்க இத வந்து you can share it in the group and then ask them to do it similarly. I already shared in the group. ஓ அப்படியா? சரி. ஷேர் பண்ணி இதான் this is இப்ப எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். இங்க வார்ல சொல்லிட்டேன். But I shared that in the group. Okay.
ஏன்னா இப்போ ஆன்சர் சொன்னா கும்பலோட கோயந்தா மாதிரி எல்லாமே ஆன்சர் அவங்க யாருக்கு என்னோடது மோஸ்ட்லி தெரியல. ராங்கா தான் இருக்கும். நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக அவங்க காமிக்கிறதுக்காக நான் என்டர்ட் திஸ் திங். ஓகே சார். அதுல ஒரு क्वेश्चनக்கு வந்து இன்னொரு क्वेश्चनல ஆன்சர் இருக்குது. ஆமா அப்படிதான் நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆமா நான் ஆமா. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஒரு क्वेश्चन. Yeah, whatever. see if என்னோட இதுபடி அந்த ரெண்டுமே ராங்கா இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டுமே ரைட்டா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஏட் சங்காப்பி மாதிரி அடிச்சிருக்கேன். திருமலை யூ ஹவ் கம் லேட் பட் வி ஹவ் சென்ட் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை நாங்கள் இதில் அனுப்பிச்சிருக்கோம் குரூப்பில். ஓகே சார். அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து அது என்ன ஆன்சர் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்க. அந்த கொஸ்டின் பேப்பரோட பேர் வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்ஸ். அதை எல்லாரும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது என்ன கொஸ்டின் பண்ண முடியுமோ அது பண்ணி நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் எழுதி வைங்க. சரிங்க சார். அப்புறம் மற்றவங்க எல்லாம் பண்ணா உடனே அப்புறம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நீங்களும் ஜாயின் பண்ணி சரியா? ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். ஓகே.
எல்லா கொஸ்டின் நீங்க பார்த்துட்டீங்க பட் ஆன்சர் பண்ண முடியாட்டி பரவாயில்ல, பட் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்க. And then you can send your papers to madam and madam can discuss one by one. அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு பேப்பர் எவ்வளவு எழுதிருக்கீங்களோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் இல்லையா மேடம்? ஏன்னா 60 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கிறதுனால we may not be able to go to the second. இன்னொரு பேப்பர் போக டைம் இருக்காது. பட் இந்த ஒரு பேப்பரை யார் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு இன்னொரு 5-10 minutes எடுத்தா அவங்க அனுப்பிச்சாங்கன்னா அப்போ then you can look at that and then discuss some of the salient points. Okay sir. அது பண்ணலாம் நினைக்கிறேன். பேப்பர் அசஸ்மெண்ட் நான் உங்களுக்கு பர்சனலா போட்டுறேன். பர்சனலாக போடுங்க. ஆமாம், நீங்கள் இல்லை இங்கே ஓரலாக இந்த தப்பு ஏன் நடந்தது அப்படி ஒன்று ரெண்டு நீங்கள் சொல்லிட்டு அசஸ்மெண்ட் யூ கேன் சென்ட் டு தேம் டைரக்ட்லி. ஓகே. more paper because I have done 2 more questions. தப்பா தெரியல பண்ணி That's better, huh? தத்வதிகா and ரேவதி எப்ப டிஸ்கஷன் ஆரம்பிக்கலாம் நீங்க சொல்லுங்க. Yeah, after 5-10 minutes. Okay, good. So we'll wait for another 8:15. இப்போ 8:20 or 8:25 நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் மேடம். Okay sir. நீங்க ஓவரால் பார்த்தா ஒரு couple of questions you can discuss. But individually you can send which is the right answer and அவங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுருங்க. சரி, ஓகே. Okay.
both of you can send your papers to madam. I mean, you need not send in the group. Just send it to madam. வீரபாண்டியன் ஒரு டெஸ்ட் போயிட்டு இருக்குது, அதனால உங்களுக்கு இப்ப புரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அந்த டைமுக்கு வரணும். லேட்டா வந்தா உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது. யூ ஆர் அட் அ லாஸ். அவங்களுக்கு என்ன நடக்குன்னே தெரியாது. நம்ம அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவும் முடியாது. ஸோ நவ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் யூ கேன் கம் இன் டைம். 7:45 7:45 வந்துடணும். Please let us know when we can discuss the answers, children. அவங்க உங்களுக்கு அனுப்பிச்ச உடனே நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ண. 2 பேர் தான் இருக்காங்க. அவங்க 3 பேர் இருக்காங்க. பட் 3 பேர் நம்ம சொல்லலாம், ஒரு டைம் சொல்லலாம். 8:20க்கு let them send whatever they have done. Then we can. Actually 5 பேர் இருந்தாங்க, 3 பேர் தான் இருக்காங்களா? 3 பேர் தான் இருக்காங்க. அதான் இந்த சிஸ்டம் புதுசு. அவங்க when it comes to putting effort, it's difficult for them. So அதான் அந்த சீரியஸ்னஸ் இருந்தா தான் பண்ண முடியும். இப்போ எனக்கு ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு மேடம். நான் இப்போ 10 क्वेश्चनல 6 கரெக்ட்டா? ஆமா. இது நீங்க கண்டினியூஸா நீங்க பார்த்துட்டு படிச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா கடகடன்னு எழுதிடலாம். ஈஸி தான். இப்போ நான் இப்போ 10 क्वेश्चन எவ்வளவு நேரம் எடுத்தேன்? கொஞ்சம் தான் எடுத்தேன். ஆமா ஆமா. கொஞ்சம் little bit of common sense also. 1 or 2 I know it will be definitely correct. ஒரு 1 or 2 guess பண்ணிட்டேன்.
பட் திஸ் எக்ஸசைஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் மேடம். நானே இப்பதான் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்க்குறேன். ம் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ தனியா உங்களுக்கு அனுப்புறாங்க. இப்போ ஆ எனக்கு எப்படி ஸ்கோர் அனுப்பிச்சிங்க 6 அவுட் ஆஃப் 10 என்னமோ போட்டு. ம் அப்போ அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டிஸ்கஸ் ஆல்சோ விச் 6 இஸ் கரெக்ட்ங்கிறது நீங்களும் சொல்ல போறீங்க. ம் This will be very useful. I mean, this will improve their score like anything. If they do ஒரு வாரத்தில் ஒன்று இந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா கூட. இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் எது கரெக்ட் தப்புன்னு போட்டேன். அவங்களுக்கு நான் அப்படி போட மாட்டேன். அவங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸே பண்ணுவேன். ஓ டிஸ்கஸே பண்ணுவீங்க. அதான் இல்லை சொல்கிறேன். பட் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஐ மீன் ஆன்லைனில் இது நல்ல ஒரு நல்ல ஐடியா தான் நீங்கள் கொடுத்தது. இப்போதான் எனக்கு கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணுறேன். ஏன்னா சும்மா வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் டிஸ்கஸ் பண்ண எனக்கு என்னமோ மண்டேனா இருந்தது எனக்கு. ஆமாம் முண்டேனா இருந்தது. கட். சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன ரெடியாக இருக்குது அதை அனுப்பிச்சி விட்ருங்க மேடத்துக்கு. குரூப்பில் வேண்டாம், மேடத்துக்கு அனுப்பிச்சி விட்ருங்க. அண்ட் தென் மேபி என்னோட பேப்பரை ஒரு சாம்பிளாக எடுத்து மேடம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு, ஏன்னா என்னோட ஆன்சர்ஸுமே குரூப்பில் இருக்குது, அதனால் சொல்கிறேன். அந்த குரூப்லேயும் போட்டிருக்கேன் மேடம். அப்போ அது அந்த 8 கொஸ்டினை நம்ம 10 கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள். வை இட்ஸ் கரெக்ட், வை இட்ஸ் ராங்குன்னு. அப்புறம் தென் யூ கேன் கோ லேட்டர் ஆன் டு தேர் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ. Yeah, first we can discuss Keshav sir's answer paper. And I will tell you why I have given that answer. நான் மேபி இல்லாஜிக்கலாக இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் ஐ வில் டெல் யூ. wherever it is correct, I will tell you why I did it. Yeah, okay. அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். Yeah. எந்த பேப்பர் எழுதிங்களோ அப்படியே ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்பிச்சி விட்ருங்க மேடம். Tatwadika has sent up answers. ஓகே. இன்னும் மற்ற 2 பேர் வரட்டும் மேடம். ஒரு 2 minutes. எவ்வளோ பண்ணாலும் பரவாயில்ல குழந்தைகளா, டோன்ட் பாதர். ஃபுல்லாக பண்ணல அதெல்லாம், பட் டோன்ட் பாதர். இது என்ன ஒரு சாம்பிள் ட்ரை பண்ணுறோம். போக போக நீங்கள் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க, எனக்கே தெரியுது இப்போ. ஐ திங்க் யூ வில் இம்ப்ரூவ் வென் யூ டூ எவ்ரி வீக். இந்த மாதிரி ½ an hour 1 hour 45 minutes பண்ணும்போது யூ வில் யூ வில் டெஃபினெட்லி கெட் மோர் நாலேஜ் அண்ட் தென் ஹவு டு ஆன்சர் சம் ஆஃப் தீஸ் கொஸ்டின்ஸ்னு உங்களுக்கு தெரியும். பூந்தமிழரசி அண்ட் ரேவதி அனுப்பிச்சு விட்ருங்க மேடத்துக்கு. let us start discussing my answers and then she can go to others depending on the time availability.
பூந்தமிழரசி அனுப்பிச்சுட்டீங்களா? Revati, you can also send it to her, to madam, then we'll start discussing. Yeah, okay, no problem. We'll take another minute or so. மேடம், நீங்க எந்த क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க சொன்னீங்கன்னா நாங்க எங்க மொபைல்ல அந்த क्वेश्चन எடுத்துக்குவோம். ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிப்பேன் நான் டிஸ்கஷனுக்கு. பட் அவங்க இன்னும் 2 பேர் அனுப்பல எனக்கு. இல்ல, அனுப்பிச்சுறாங்க. They said she will do it. Yeah. Let them take 5 more minutes, no problem. Let them send. In the meantime, if you have answered any further questions, Tattvadika, if you want to send it to madam, you can send one more screenshot. அனுப்பிச்சிருக்கா. அதான். Right, then it's okay. Yes, கடகடன்னு 62 ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். அதான். நான் வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ஆன்சர் பண்ணிருக்கேன். Yeah, one more person has sent. Okay. Revati, okay. பூந்தமிழரசி இது எதிர்க்காத அனுப்புமா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அப்புறம் நம்ம டிஸ்கஷன் போகும்போது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்காக Revati, and one more. We won't be discussing all the 62 today. So rest of the questions உங்களுக்கு நீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு நீங்க சால்வ் பண்ணி அனுப்பணும்னா கூட அனுப்புங்க. Only thing is do it on your own. Don't refer net or book or anything. Just do it on your own. அது மட்டும் அந்த क्वेश्चन பேப்பர் வச்சு ஆன்சர் பண்ணிட்டு நீங்க அப்புறமா கிளாஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் எனக்கு அனுப்பிச்சா கூட ஃபைன். ஓகே, நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஃபுல்லா உங்க क्वेश्चंस எல்லாம் வந்த அப்புறம் நாளைக்கு தான் உங்களுக்கு அசஸ்மென்ட் மார்னிங் அனுப்புவேன். மேடம், நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாம் அந்த ஆன்சரிங். மேபி பூந்தமிழரசி will take some time, but you can start looking at least Tattvadika or Revati's paper and then start doing it. ஓகே. Yeah. இல்ல அது வந்து பூந்தமிழரசிக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷனா இருக்காதா? அதான், பூந்தமிழரசி, are you on the job? Sir, marking answer, sir. Okay. அனுப்பிச்சுடுங்க. எவ்வளவு பண்ணீங்களோ அவ்வளவு அனுப்பிச்சுடுங்க. ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Few more minutes, sir. இது வந்துமா, you have to improve the speed also. ஏன்னா நீங்க காம்படிஷன் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஸ்பீட் ரொம்ப முக்கியம். கரெக்டாவும் பண்ணணும், ஸ்பீடாவும் பண்ணணும். So please practice. There were some network issues, ma'am, in the starting. அப்படியாமா? சரி, அத சொல்றேன். பூந்தமிழரசி, உங்களுக்கு பின்னாடி கூட அனுப்புங்க. நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாவே டிஸ்கஷன் போய்க்கலாம். Okay, sir. அப்படி பண்ணிக்கலாம் மேடம். அவங்க நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கிறதுனால அவங்க பின்னாடி அனுப்பிட்டு மேடம், நம்ம பார்த்துக்கலாம். நீங்க யூ கேன் டிஸ்கஸ் மேடம். ஓகே. அவங்க வரட்டும், பேப்பர் வந்துட்டோம் எனக்கு. இல்ல, பேப்பர் அவங்க பின்னாடி கூட அனுப்பிட்டோம். அவங்க இப்போ எவ்வளவு அனுப்பிச்சிருக்கீங்க அதை அனுப்புங்க மேடம். பூந்தமிழரசி, எவ்வளவு இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மேடம். ஆமா, பூந்தமிழரசி is going to send me the paper, but meanwhile let's start discussing. Okay. One second. let me take out ஏன்னா எனக்கு வந்து இதுல வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கிறதுனால என் ஃபோன்ல தான் உங்க பேப்பரை நான் பார்க்கணும். வரேன், ஒரு நிமிஷம் இருங்க. என் ஃபோனை எடுத்து பார்த்துக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட். Yeah. First question is one answer. The option is for the first question is C. All are correct. Okay. So your answer is C. Correct. Okay. I am discussing Keshav sir's paper.
Actually, he has answered 10 questions. So out of that, he has got 6 correct answers. So first one is analyze the statements given below. So other options, அதில் வந்து நிறைய statements கொடுத்திருக்காங்க. So which one is correct அப்படின்னு you have to choose. So several hormonal and structural changes lead to the differentiation of the further development of the floral primordium. Okay, and primordium various parts of the flower. So that is correct. Several hormonal and structural changes do happen, and the differentiation and further development do occur of the floral primordium. So that is the correct option. And then what else is once you spot one correct option, just don't go on to answer the option. See if anything else is there. Read all the options. That's one thing you have to do always. Read all the options and then see what are all correct, or if nothing is correct, I mean, you have to first make sure of that and then only go to the answer section. Now, next one is inflorescence are formed which bear the floral buds and then the flowers. That is also right. Okay, it's because the inflorescence only have the buds and the flowers. So that statement is also correct. Now we go on to the R. In the flower, the male and female reproductive structures and the androecium and gynoecium differentiate and develop. That is also right. Only inside the flower, the androecium and gynoecium, that is a male reproductive organ and female reproductive organ of the flower or of the plant, gets developed, differentiate and develop only inside the flower. So a flower is basically not produced for others, it's produced for its own reproduction. So all the 3 options are correct. Therefore, the answer C, option C is the correct. That is all are correct. So that is the correct choice. I mean, you said why you chose, sir. Yeah, I'll tell you. You said you will discuss why you chose the answer. நான் சொன்னா ரொம்ப ஆக்வர்டா இருக்கும், பட் பரவாயில்ல. forgive me because நான் ரொம்ப லாங் ஆன்சர் கொடுத்திருந்தா இந்த மூணுமே PQR எல்லாம் 3 லைன் எல்லாம் படிக்கணும் இல்லையா மேடம்? அப்ப மோஸ்ட்லி ஆல் ஆர் கரெக்ட்னு எனக்கு தோணுது. ஐ டோன்ட் நோ வை. இல்ல அது வந்து ரொம்ப க்ரூட் வே ஆஃப் சொல்லிட்டேன் நான். அது சம்டைம்ஸ் இப்ப வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப லக்ல வந்து கரெக்டா ஆயிடுச்சு. எப்போதுமே அப்படி ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. அதனால சாரோட மெத்தட வந்து இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் இதுல நீங்க ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். அதான் ஆக்வர்ட் எனக்கு ஐ நோ இட், பட் how did I do it அப்படினு சொல்றேன் உங்களுக்கு. நீங்க பண்ணீங்க, பட் பசங்க ஐயோ சாரே பண்ணிருக்காரே நம்மளும் பண்ணலாம் பண்ண வேண்டாம். அதான். Okay, we will go to the next question. A dramatic representation of LS, that is of a flower, is shown. இப்போ இதுல என்னன்னா label the parts. So the correct option will be let me see. Filament, petal, anther, stigma. A is the filament, and then B, where is B? B is the petal, and C is the stigma. D is C is the anther, and D is the stigma. Correct. E is style. Correct. So F is disc, and then G is ovary, H is ovule, and I is a sepal. Oh, so option B is the correct answer here. See, this naming the parts of the flower is very, very basic, and by now you all must be knowing what is parts of the flower, isn't it? And that too, he is not going into gynoecium or into androecium, and then he's asking you to name. This is a very basic question. So option B, names it all correctly. So the answer is option B. So Keshav sir, நீங்க C எழுதிருக்கீங்க. So C ல வந்து A is the anther அப்படிங்கிறது தப்பு. Anther வந்து A is the filament அப்படிங்கிறது தான் correct. Okay, now the third one. A typical stamen and 3-dimensional cut section of an anther is given. Label the parts.
So for this also, first one is where is in the diagram, if you see, I'm enlarging the diagram. So if you see, the first one is the anther. Okay. Second one is second one, it's given in dots. That means it's not pollen sac, it is pollen grains. And third one is the bilobe, whatever is there, that is having all the pollen grains. So that is the pollen sac. And line of dehiscence is what? Fourth. That is like a cross section or a opening kind of thing. So that is fourth is the line of dehiscence. And then fifth one is a filament. So anther is at the top of the filament. So option B is the correct answer for this question. Now, fourth question, a typical angiosperm anther is? Typical angiosperm anther is, it is bilobed and dithecous. That is, bilobed means 2 lobes are there and each lobe has 2 theca. That means totally 4 theca is there, isn't it? So that is why it is bilobed and dithecous. So option C is the correct answer. Fifth one, correct sequence of layers of anther from outer to inner. So this, see, actually, for the same question, the diagram is below. If you see, 9th question has a diagram, and a similar question is asked with the diagram. And here, 5th question does not have the diagram. So if you don't know which is epidermis, which is tapetum, which is middle layer, which is endothecium, then immediately you can refer to this diagram. Same question with the diagram and without diagram. So in this, the option will be, first is epidermis, next is endothecium, then middle layer, and the innermost layer is tapetum. See here, the outer layer epidermis, then next to that is endothecium, then middle layer, then innermost will be tapetum. Okay. Sixth question. Select the true statement regarding tapetum. Somebody has sent the question paper. Please send me the name. I want the name. Revati also, you have not sent the name. If you are in the class, please send me the name. Because later on for identification, I need the name. I may misunderstand, isn't it? And whoever sent the question, answer sheet now, please send the name also. Message me the name. Yeah, thank you. Now the 6th question, select the true statement regarding the tapetum. We all know why tapetum, what is the function of tapetum, isn't it? Now with that idea, you just go through the answers. First one is innermost wall layer, and then it is a nourishing tissue, and cell possesses dense cytoplasm. Cells are generally having more than one nucleus. Cells are wedge-shaped. Okay. Now, which of these are correct? It is the innermost wall layer. Yes, right. It is nourishing tissue. Yes, correct. It is there for nourishment of the microsporangium. All right. And then, wait a minute. The cell
possesses dense cytoplasm? Yes. It has more than one nucleus? That is also correct. So cell is wedge-shaped? Yes. So all the 5 are correct. Now, which option you will choose? Option E. All are correct. Okay, so 6th question, the answer will be all are correct. Option E. Now, the 7th one, microsporogenesis means formation of microspores from pollen mother cell through mitosis. Formation of microspores from primary endosperm cell through meiosis. Formation of microspores from pollen mother cell through meiosis. Formation of microspores of primary endosperm cell PEC through mitosis. Actually, microsporogenesis is formation of microspores from pollen mother cell through meiosis. That process is called microsporogenesis. So option C is the correct answer. Now the 8th question. Male gametophyte in angiosperm starts with microspore mother cell, pollen grain, gamete, microspore tetrad. Actually, it starts with pollen grain. Male gamete in angiosperm starts with pollen grain. I mean, if you see the cycle. All right. Now, 9th one, enlarged view of one microsporangium. Ma'am, can you repeat the 8th question once more? Yes. What is your question, ma? 8th question, ma'am. The male gametophyte in angiosperm starts with pollen grain. Option B. How, ma'am? When you describe the a cycle, it starts with a pollen grain. From pollen grain, you start describing it. Why not from microspore mother cell, ma'am? You can. You can even start with a gamete, but generally with pollen grains. Okay, ma'am. Yeah. Enlarged view of one microsporangium with wall layers are shown. Identify the layers. Here again, you know. One second. Let me see the options. Okay, only B option seem to be correct. That is epidermis, endothecium, middle layer, meristematic, microsporium mother cell, and then tapetum. So option B is the correct answer in this. And then 10th question. Regarding pollen grains, male gametophyte. Generally bilobed in shape. Size may be 25-50 micrometer in diameter. Its outer covering is made up of pectin. Exon has germ pores where sporopollenin is absent. Now, of these options, which are correct? Male gametophyte, that is regarding pollen grains, the anther is generally bilobed. So that is correct. And then the size may be 25-50 micrometer in diameter. Its outer covering is made of pectin. Exon has germ pores where sporopollenin is absent. That is, the option 3 and 4 are not correct. So option B will be the correct answer. 1 and 2 are correct.
Why 4 is not correct? Xen has germ spores where sporopollenin is absent. Is it not present there? Sporopollenin is absent in the region where germ pore is present. Sorry? No, what is your answer, ma? Ma'am, my answer is 2 and 4. Uh, 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 I think third option is incorrect, ma'am. It has outer covering is made up of pectin, and I think all 1, 2, and 4 are correct. I am saying 4 is also not correct. 1 and 2 is only correct. Okay, ma'am. Maybe we can verify that and come back. Your name, ma? Tatwadika, ma'am. Okay, okay. All right. So now we have discussed 10 questions. Shall we continue with our discussion of the answers in the next class? Or you want to do more? After I send you the assessment, we can discuss it. Will it be okay? All right. So in that case, I'm going to continue. Now, 11th question. Intine is made up of sporopollenin and suberin, cellulose and pectin, sporopollenin and pectin, cellulose and suberin. So the answer is B, cellulose and pectin. So option B is the correct answer. 12th, one of the statements given below is not suitable for sporopollenin. Select it. Xen is made up of this organic material. It can withstand high temperatures, strong acids, and alkali. Pollen grains are preserved as fossils due to presence of sporopollenin. It is easily degraded by most of the enzymes. Which you think is not correct? It's very obvious. Option D. Option D, it is easily degraded by most of the enzymes is not correct. All right. 13th one, vegetative cell of pollen grain is smaller than generative cell, having abundant food reserve, spindle shaped with dense cytoplasm with a small spherical nucleus. So which one is right? Vegetative cell of pollen grain is a small one. A bigger one, and it has abundant food reserve. That is the correct answer. So option B will be the correct answer. 14th, read the following statements regarding pollen grains. They are rich in nutrients. Pollen grains may be species such as Parthenium or carrot grass cause severe allergies, often leads to chronic respiratory disorders. It is better to use immediately because they cannot be stored for future purpose. Pollen tablets and syrups are used to increase performance of athletes and race horses. They are rich in nutrients, that is correct.
Pollen grains may be species of many species such as Parthenium and carrot grass, cause allergies. That is also right. And then it can't be stored. Abdingaradu is not correct. It can be stored. The shelf life of the pollen grain or the viability differs with species and plants. And the fourth one is correct. Pollen tablets and syrups are used to increase performance of athletes and racehorse. So the option will be 1, 2, and 4. That is the D. 1, 2, and 4 are correct. The viability of pollen grains of some cereals such as rice, wheat, etc. are 30 minutes, 24 to 48 hours, several months, 1 to 2 years. So some cereals such as rice, wheat, etc. is 30 minutes. All right. So with this, we stop here today. After I will send your assessment of your answer sheets by tomorrow. So after that, in our next class, we will continue with the next question paper. But before we start, we will discuss quickly. If you have any doubts or anything, we will discuss it, and then we can go on to the next chapter test. All right, children? Okay. Good night.